In a world where the forces of nature shape our existence, no place is immune to the effects of climate change. Today, we take you on a journey to Pakistan, a country grappling with the realities of changing climate. Join us as we explore the impacts, the challenges, and the efforts being made to create a sustainable future for generations to come. जहां दुनिया भर को बहुत से मसाइल का सामना है, वहीं आबो हवा की तब्दीली का सामना भी है। ये एक ऐसा मसला है जो हमारे हाल और मुस्तकबिल दोनों को लपेट में ले सकता है। ये वक्त है कि हम हमारे मुल्क की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करें, सवालात पूछें और मामलात को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान एक मुमलिकत जो तारीख़ी वाक़यात और तबई खूबसूरती से भरपूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे खूबसूरत मुल्क को आबो हवा की तब्दीली की सख्तियों से गुजरना पड़ रहा है। Climate change is a universal phenomenon which is the result of changes in the temperature in the universe, and the humanity realized it in 80s, 70s and 80s after testing the temperature of the sea surface. And then they worked on it. An international agreement was signed which is called United Nations Framework Convention on Climate Change, which is also ratified by Pakistan. So that convention has got protocols and full secretariat for the mitigation and adaptation to climate change by the humanity, because it has a lot of impact on our lifestyle, agriculture, biodiversity, water, melting, global temperature rise, health, and the most important is on the melting of glacier and sea level rise. So all these impacts of climate change affect life on earth. Like it affects the economic aspect of life on earth, it affects the social aspect like health of the human being, it affects environmental biodiversity and all those living organisms on earth. ग्लेशियर्स पिघलने से जहां सतह समुंदर में इजाफा हो रहा है और हर साल सैलाब ज़रख़ेज़ इलाकों को तबाह कर रहा है, वहीं खुश्क साली की वजह से पीने का पानी कम हो रहा है और पानी में पाए जाने वाली मखलूक़ात मुतासिर हो रही हैं। So this has got a total impact on the life on earth, on biosphere, and the causes are the global warming is caused by increase in the greenhouse gases in the atmosphere, which we release due to our civilized life on earth now. Like we use more transport, and the transport is mostly run by the fossil fuel, and that emits carbon related greenhouse gases. Then we have aerosol, water vapors. Then we have a lot of methane, which is emitted by agriculture sector and livestock sector. So all these gases, they form a blanket on the biosphere, and due to that blanket, which creates greenhouse effect. So that greenhouse effect means that whatever rays enter into the biosphere, they could not re-radiate back because that is covered by the surface of greenhouse type of arrangement by these gases which form a layer, and due to re-radiation the earth heat up. The heat is not expelled, or heat doesn't go away from the biosphere, but it re-radiates and heat up. So due to this heating, the normal temperature on earth is disturbed, and the consequences are, the first consequence is rainfall pattern is disturbed. Where there should be rain, there is no rain. Where there is no rain, there is rainfall. Melting starts, so the whole biological and biogeochemical cycle on earth is disturbed. So this is creating a huge impact on our productivity, on our lifestyle, on every sphere of the life. So that's why the nation came together and they adopted and ratified an instrument for mitigating and controlling the greenhouse effects and the global warming. पाकिस्तान का रोज़गार ज़राअत भी आबो हवा की तब्दीली का शिकार है।
غیر مسلسل بارشوں یا سیلابوں کی وجہ سے کاشتکاری کو بہتر ترقی نہیں مل رہی۔ ہمیں منظر عام پر آتے تازہ ترین واقعات کو دیکھنا ہے۔ طوفان اور تیز بارشیں ہماری صنعتوں اور روزگار کو متاثر کرتے ہیں۔ Pakistan is not a big emitter of greenhouse gases because we have only 0.01 or 0.1% of our contribution of greenhouse gases, because we are a developing country, we are not that advanced, our industry is not that equipped to use the fossil fuel, and emission is very low in our country compared to advanced countries like the advanced economies in the West, US, Europe and other advanced economies which are using various industrial and transport sector a lot of fossil fuel, and they are the major emitters. So although we are not contributor, but we are the 7th most affected country in the world. Like you have seen last year, due to climate change impacts, we had a lot of flood throughout the country, and the water was standing for months in Sindh and Balochistan, which are low-lying areas. So they paralyzed life, and the estimate was in billions of dollars was estimated by the World Bank in terms of losses to the economy in the shape of destruction of houses, destruction of infrastructure, destruction of the agriculture and livestock sector. So these damages have a lot of consequences for a very weak economy like Pakistan. So this is one example, and we face such floods and disasters every second, third year. So which has a lot of economic consequences, social consequences, and environmental, ecological consequences. The agriculture system is disturbed. So the country is paralyzed due to the impact of climate change and global warming. And the floods and disasters are the immediate result of climate change in Pakistan. سیاستدانوں، ماہرین علم اور معاشرتی کارکنان کا جمع ہونا اس مشکل مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں تنظیمی تدابیر، ترقی کے منصوبوں میں آب و ہوا کو مد نظر رکھنا ہے۔ عوامی آگاہی اور آرگنائزیشن سیکٹر کو اس کام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں آگاہ کرنا ہوگا کہ آب و ہوا کی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں کون سی تبدیلیاں لازم ہیں، اور ہمیں کس طرح سیاسی اور سماجی سطح پر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ پاکستان کو آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے منظم اقدامات اٹھانے ہیں۔ اگر پاکستان اقدام نہیں اٹھاتا تو پاکستان تباہی کے دانے پر پہنچ جائے گا۔ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے سامنے ہمیشہ کے لیے ایک حقیقت ہے، لیکن ہماری قوت اور استقامت ہمیں امید دیتی ہے۔ آئیے ہم جمع ہو کر ایک بہتر مستقبل کے لیے کام کریں، جہاں پاکستان کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے گی اور ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی۔ یہی ہمارا پاکستان ہے۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔